আমি জিল্লুর রহিম। আমি ইউনিভার্সিটি অফ লিবারাল আর্টস বাংলাদেশে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছি। ফিউচার স্টার্টআপের উদ্যোগে আমরা বাংলাদেশের সফল প্রযুক্তি উদ্যোক্তাদের সাথে কথা বলছি কিভাবে ইন্টারনেটের পাওয়ার অ্যান্ড পসিবিলিটিসকে হারনেস করে ওনারা কোম্পানি শুরু করেছেন, কোম্পানি অপারেট করেছেন এবং কোম্পানিকে এখন গ্রো করছেন। দিস ইন্টারভিউ সিরিজ ইজ পাওয়ার্ড বাই গ্রামীণফোন। আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন অনলাইন ফুড ডেলিভারি সার্ভিস ফুড পান্ডা বাংলাদেশের co-founder এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার জুবাইর সিদ্দিকী ভাই। ওয়েলকাম টু আওয়ার শো জুবাইর ভাই। Thank you, Zilubai. Thanks for inviting me and thanks for having me on your show. জুবাইর ভাই, শুরুতে যদি আমরা আপনার গল্পটা শুনি, আপনার পড়াশোনা কোথায় ছিল, কোথায় বড় হয়েছেন, দেন ফুড জি, পান্ডার আগে আপনি কোথায় কোথায় ছিলেন? জি. So, আমি start করি আমার education দিয়ে Zilubai. So, I was born in Dhaka, also brought up in Dhaka. আমি I did my schooling in Scholastica Private Limited. আমাদের স্কুলে ওখান থেকে আমি O levels and A levels শেষ করি. That's quite back in the day, 2002 তে আমার A levels শেষ হয় আর কি. Then I did my undergraduation in economics and from North South University, and I graduated in 2007 from North South. Um, Entrepreneurship was always one of it interested me প্রথম থেকেই. Although after graduating, I didn't start my own business. তখন I was working in the development sector with USAID কিছুদিন আর কি. But I always had the urge আর কি to start or do something of my own. Uh, তো সেইভাবেই আপনার my journey began into the internet industry. This was back in 2012 when me, along with two of my friends, we started a daily deal site, Turkey, which was more on the Groupon model. It was called onestop.com.bd. The brand name was Oscom, Turkey. So we started that back in 2012 with the support of ClickBD, which was তখন একটা classified site ছিল বাংলাদেশে, ClickBD. এবং we also had a German investor, an angel investor with us at that time. The investor was Rebate Networks from Germany. So we started that concept back in 2012. It was very early. তখন আপনার কিছু ক্লাসিফাইড সাইটস ছাড়া বাংলাদেশি ই কমার্স এরকম কিছু ছিলই না। আপনার তখন যে ক্লিক বিডি ছিল, আই রিমেম্বার, দেন ইট ওয়াজ এখানেই ডট কম, যেটা আগের নামে ছিল তখন আর কি। এখানেই ডট কম এর প্রিভিয়াস নেমটা ওনারা ছিলেন আর কি। বিক্রয় didn't start. Bikroy started, I think, in 2013. I think. So we sort of launched because my friend, the other co-founder, he used to work in Groupon in Dubai. So it was his and my idea to start something similar in Bangladesh. যেহেতু we always thought that this country is very price sensitive. So আমরা যদি আহ, ভালো কিছু deals and offers তখন আমাদের প্ল্যাটফর্মে আনতে পারতাম, it could have excited the consumer base. So that's how we started back in 2012. Um, so it was a struggle, obviously. তখন আপনার ইন্টারনেট পেনিট্রেশন তো অবশ্যই কম ছিল, এবং transacting over internet was also very very uncommon for people. People were just getting used to Facebook, emails. So we started a bit early. We struggled but learned a lot. Learned quite a bit from our investor from Germany, Rebates. They helped us. We also got the support from ClickBD locally. ওখানে হুমায়ুন ভাই ছিলেন ClickBD co-founder. So উনিও support দিয়েছিলেন because he was one of the early internet entrepreneurs in Bangladesh. Right? So we ran the company till 2013, I would say. Yes, somewhere fall 2013 পর্যন্ত. And then basically ClickBD took it over completely. They took it over completely. Um, so from 2013, so from 2012, I already started my journey into the internet space and internet business. Um, I am also part of a HR business, which is HR Connection. It's a headhunting company. So I'm a managing partner there. I was a managing partner there. I'm still a partner there now. So তখন 2013 we got this email from Rocket Internet that they were looking for a country director in Bangladesh, and if we could help them sort of find that person in Bangladesh, right? So that's when my again connection with Rocket Internet started. I being in the internet business before that, I had
a very good idea about what Rocket Internet was and what they were doing in the region, around the region, especially they had big investments. আপনার ইন্ডিয়াতে ছিল তাদের ইনভেস্টমেন্ট এবং সাউথ ইস্ট এশিয়াতে বেশ বড় বড় ইনভেস্টমেন্ট ছিল তখন তাদের. So that excited me quite a bit. So I somehow thought that this is a good opportunity to be connected with Rocket and maybe do something with them. So we were successful in placing the country director for Rocket Internet. That was Ambereen back in the day. She was the country director. So we were sort of successful in placing that. But my journey with Rocket started then and there. In 2013, I was thinking about what next can we do, right? So অবশ্যই e-commerce in general যেটা আমরা বুঝি যে buying and selling of products and goods, that was the most কি বলবো এটাকে, the most attractive space back then, যে সবাই করলে ওইটাই করতে চাচ্ছিল. বাট ওই স্পেসে আবার কম্পিটিশনও ছিল, কিন্তু তখন এটা অলরেডি স্টার্টেড. সো there was আজকের deal.com, ফাহিম ভাইদের ওনাদের ওটা ছিল. Then there was the other company, ekhoni.com. ওনারাও কিন্তু তখন they were doing okay-ish business মোটামুটি. Then clickbd ছিল আপনার. So I was thinking, and Rocket Internet was also wanting to bring their Daraz, which was they wanted to introduce Daraz early in 2013, 2014. So I always thought that it would be a very competitive space to get into. As an entrepreneur, it is a very big space, but it would also be very competitive. So আমি এবং আমার friend তখন তসিফ, who later on obviously became the co-founder for Hungry Naki আর কি. So Tosif is my school friend from childhood. We were thinking of what to do next, and we somehow came up that let's do food delivery in Bangladesh, right? The reason being, আমরা একটা প্রবলেম তখন সলভ করতে চাচ্ছিলাম যে ফুড ডেলিভারি স্পেসটা তখন কোনো কম্পিটিশন ছিল না. There was nobody doing it in Bangladesh. এবং the basic issue was that the restaurants themselves didn't offer a delivery to the customer, except for maybe আপনার পিৎজা হাট, কেএফসি এবং ন্যান্ডোজ. এই তিনটা রেস্টুরেন্ট ছাড়া কোনো জায়গা থেকে আপনি ফোন করেও কিন্তু ডেলিভারি প্লেস করতে পারতেন না. You had to send somebody to pick up the food for you. So this was, we thought, was a genuine problem which could be solved. But at the same time, back in 2013, this was a very, very difficult problem to solve. Why? Because logistics system তখনও বাংলাদেশে একদমই ডেভেলপ ছিল না. কোনো কুরিয়ার কোম্পানিও এটা করতে রাজি হচ্ছিল না, থার্ড পার্টি 3PL. কুরিয়ার কোম্পানিও নতুন ছিল তখন, যারা যারা ছিল বিজনেসে. আই রিমেম্বার অ্যারামেক্স তখন কুরিয়ার সাপোর্ট দিতেন ই কমার্সকে. সো অ্যারামেক্সের জন্য খুব ডিফিকাল্ট ছিল. দে ডিডন্ট হ্যাভ দ্যাট মাচ অফ infrastructure to support such a business. But we still went ahead with the challenge, Arki. So Tosif went ahead and formed Hungry Naki with some of his other partners, Arki. And I started with Ambereen, the other co-founder, who was the Rocket country director back then. We started Foodpanda with the support of Rocket Internet, obviously. আমরা যেহেতু আজকে ইন্টারনেটের পাওয়ার এন্ড পসিবিলিটিস নিয়ে কথা বলছি, ইন্টারনেট আপনাকে কিভাবে চেঞ্জ করেছে? So I think সবাইকে, আমাকে এবং I think everyone, people around us, it has had the highest impact in our lives, if we can say. Without internet, we cannot even think about our lives currently, right? আমরা খালি বিজনেস পার্সপেক্টিভে না, আমি যদি ইভেন ডে টু ডে পার্সপেক্টিভে বলি, কমিউনিকেশনের কথাও বলি, ইন্টারনেট ছাড়া এখন ইট ইজ অলমোস্ট ইম্পসিবল. I cannot live my life without the internet or my cell phone. So the thing is, even if I have a cell phone, but if I don't have an internet connection, what use it is, to be honest. Like, what can I do without the internet? I'm not connected with anybody. I cannot do anything. I can't communicate, right? So internet has had a huge impact in our lives. Back in the day, আমরা যদি বলি ইউনিভার্সিটি ডেজে, তখন which is about mid 2000s এর টাইমে, তখন থেকেই আমাদের ফ্যাসিনেশনটা ছিল. অলদো বাংলাদেশে তখন ইন্টারনেট বিজনেস খুব বেশি ছিল না, বাট উই ওয়ার সিইং অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যাট internet businesses were growing very, very fast. Companies like Facebook, companies like Google, Amazon already তখন বড় হয়ে যাচ্ছিল, আপনার ইবে ছিল, আলিবাবা ছিল চায়নাতে. সো এই কোম্পানিজ গুলোর ইনফ্লুয়েন্স কিন্তু আমাদের মধ্যে তখন থেকে আসা শুরু হয়. And from late 2000, I always thought that we need to do something over the internet or related to the internet, whatever business that is, whatever we want to do, it has to be something to do with the internet. After early 2000s, কিন্তু বাংলাদেশে already
সফটওয়্যার আউটসোর্সিং বিজনেসটা মোটামুটি পপুলার হয়ে গিয়েছিল late 2000s আমি যদি বলি, it was already being done. People were already building softwares either for the local market or for international companies or international clients. So that was already there. But internet businesses were very very early days তখন, মানে এখনো মোটামুটি I won't say that আমরা অনেক আগিয়ে গেছি, we are still in early days, but so internet definitely had a very major impact on my life at least, and obviously the scope and the opportunity that it brings in our lives is immense. অ্যাবসলিউটলি। আমরা তো জানি জুবাইর ভাই যে রেস্টুরেন্ট সেক্টর প্রতিটা ইকোনমিতে একটা হিউজ রোল প্লে করে। ইটস এ সিগনিফিক্যান্ট সোর্স অফ জি এন্টারপ্রেনিউরশিপ। জি বিকজ অফ রিলেটিভলি লো ব্যারিয়ার টু এন্ট্রি অনেক হুম, উদ্যোক্তারা এই বিজনেসে শুরু করেন। অনেক সময় ইটস এ কালচারাল অ্যাসেট টু এ সিটি। জি এই সেক্টরে আপনারা তো একটা বিশাল ইনোভেশনের কাজ করেছেন যে উইদাউট দি এক্সিস্টেন্স অফ ফুড ডেলিভারি, অনলাইন ফুড ডেলিভারি সার্ভিস, অনেক রেস্টুরেন্টের পক্ষে কিন্তু একা আপনি ডেলিভারি করা হয়তো সম্ভব হতো না। আপনি বলছিলেন পিৎজা হাটের কথা, বড় বড় জি আপনি চেইন স্টোর গুলা ছাড়া অনেকগুলো ছোট রাইট, বা স্মল অন্টারপ্রেনারদের জন্য তো, রেস্টুরেন্ট অন্টারপ্রেনারদের জন্য তো ইটস ডিফিকাল্ট। সো এই ভেরি স্পেসে ডিফিকাল্ট। আপনি, এই স্পেসে আপনারা কনজিউমারদের এবং রেস্টুরেন্টদের এই যে মাঝখানে আপনারা থার্ড পার্টি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছেন, তাদের দুইটা পার্টি লাইফ কিভাবে ইজি করেছেন, সেটা যদি আপনি আপনার পার্সপেক্টিভ থেকে বলতেন। জি শিওর। জি দিলু ভাই, সো ডেফিনেটলি অ্যাজ আই ওয়াজ মেনশনিং যে এই লজিস্টিক্স নেট ইয়েটা ছিল ইন ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা বিফোর ফুড প্যান্ডা অর other companies came in at that time. So this has definitely, this innovation has helped both the restaurant partners, consumer এবং even the rider partners. এখন যেহেতু অনেক delivery partners এসেছে, and this is a very good medium for earning their income at this point of time, and they can do it at any they're basically freelancers, right? So anytime they want to work they can log in and earn money. So obviously this has been great for all the three stakeholders involved. So আমি যদি বলি, ধরেন আমি যদি ইভেন ইফ আই কম্পেয়ার লাইক ইউ সেড যে থ্রি থার্ড পার্টি প্লেয়ার্স বা অ্যাগ্রিগেটার্স যদি এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা প্রোভাইড না করে, রেস্টুরেন্টস ক্যান ডেফিনেটলি স্টার্ট দের ওন ডেলিভারি নেটওয়ার্ক। এটা এমন না যে তারা পারবে না, এখন করছে অনেকে বিকজ অফ দ্য নিড অফ দি আওয়ার, যেহেতু ইন ডাইনিং কমে গিয়েছে। বাট ইকোনমিক্যালি বা কমার্শিয়ালি ইট ইজ নট দ্য মোস্ট ভায়াবল অপশন, দ্যাট ইজ অলসো ট্রু, বিকজ আপনার অনেক রেস্টুরেন্টের ক্ষেত্রে তার নিজের ডেলিভারি নেটওয়ার্ক চালাতে হলে ইট উইল বি মাচ মোর এক্সপেন্সিভ ফর দেম দেন টু পার্টনার উইথ আ থার্ড পার্টি নেটওয়ার্ক, দেন টু পার্টনার উইথ আ থার্ড পার্টি অ্যাগ্রিগেটর ইন মেনি কেসেস। আপনি যদি এখন দুইটা রাইডার, ডেলিভারি রাইডারকে নিয়ে স্টার্ট করতে চান সেটা একটা কথা, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্কেল দ্যাট বিজনেস, ডেলিভারি বিজনেস, অ্যান্ড ইউ ওয়ান্ট 20-30 riders at the same time, obviously then your cost structure changes a lot, and the delivery business can be as big as your dining business for some particular cuisines. আমি যদি ফাস্ট ফুডের কথা বলি, পিৎজা, বার্গার্স, ইভেন পিৎজার ক্ষেত্রে তো আপনার বার্গার্সের ক্ষেত্রে দ্য ডেলিভারি বিজনেস ক্যান অ্যাকচুয়ালি বি বিগার দ্যান দ্যার ডাইনিং বিজনেস। সো ইভেন রেস্টুরেন্ট ওনার্সদেরও এটা এইভাবেই দেখতে হবে, ওনারা এইভাবেই দেখে আর কি, দ্য ডেলিভারি বিজনেস ক্যান অ্যাকচুয়ালি বি মোর দ্যান 50% অফ দ্য রেভিনিউ ফর দি মান্থ আর কি। সো in many cases with many restaurants, it is true that the delivery business has become a very substantial portion of the revenue. Fast food কথা যদি আমি বলি, biryani vendors এর কথা যদি আমি বলি, it is substantially, the revenue business is very very big, and we are happy and proud that we could have done this, যে আমরা রেস্টুরেন্ট ইকোসিস্টেমটাকে আপনার ডেভেলপ করতে পেরেছি বাংলাদেশে। অবশ্যই এখন অনেক রেস্টুরেন্ট জাস্ট আসে ডেলিভারি হিসাবেই, মানে আপনার ক্লাউড কিচেন থেকে, দে ডোন্ট ইভেন হ্যাভ অ্যান আউটলেট, রাইট? সো দে আর কমপ্লিটলি বেসড অন the delivery aggregators or their own delivery. They're completely dependent on that. So, and food culture, as you were mentioning, is definitely different in Dhaka to Chittagong to Sylhet. এক এক এরিয়াতে এক এক রকম ফুড পপুলার, এক এক রকম cuisine popular, and it is very interesting to look at this data that we have for the last 7 years. We have this data যে কোথায় কারা কিরকম করছে, বা কোন সিটিতে কোন প্রাইস পয়েন্টে রেস্টুরেন্টরা ভালো করে বা স্কেল করতে পারে। Uh, from the consumer perspective, I would say that companies like Foodpanda and the other aggregators have brought the convenience to these customers. First of all, যে আপনি বাসায় বসে, অফিসে বসে যখনই চেষ্টা করছেন, you are confident that you will get the food most of the time on মানে the delivery is on time,
majority of the time. At least on with Foodpanda, we can say that 95% of our deliveries are within our promised delivery time. 5% might be a bit delayed from what we are promising, but 95% of the time we are on before we our promised time. So এটাও eventually customer confidence টা জিততে help করে. Initially we could not do that, but obviously with investment in logistics and investment in technology, we have improved our services quite a bit over the last 3 or 4 years আমি যদি বলি. So যত আমরা সার্ভিস লেভেলে ইমপ্রুভ করব তত কিন্তু আমরা কনজিউমার কনফিডেন্সও জিততে পারছি যে if you're in a university, say for example, আপনার ক্লাস শুরু হবে আধা ঘন্টা পরে, you must be confident that if I order the food now, I should be able to get the food in 15 or 20 minutes যদি এটা আমি আপনাকে ডিসপ্লে করি সামনে ফ্রন্ট এন্ডে. So then you know that this company will actually provide me the food in 15 to 20 minutes. I can eat my lunch and go to my class. So this is also really important for companies like us, that we need to build this trust with the consumers. They will get the food on time, they will get the food that they ordered, which is the correct order, and the packaging must be right, and the food must be hot. So this is what we are trying to solve, right? রেস্টুরেন্ট পার্টনারের দায়িত্বটা হচ্ছে এখানে যে সে তার ফুড কোয়ালিটিকে খারাপ হতে দিবে না, যেমন তার ইন ডাইনিং ফুড এবং ডেলিভারি ফুডটা হ্যাজ টু বি অফ দ্য সেম কোয়ালিটি. দিস ইজ ওয়্যার দে কাম ইন. They also come in with the packaging. The packaging also depends on the restaurant owner. এই দুইটা জিনিস ওনারা যদি প্রোভাইড করে, and বাকিটা আমরা যদি সার্ভিস লেভেল এবং টাইমিংটা কারেক্ট রাখতে পারি অ্যাগ্রিগেটর, the confidence that we are gaining from this market now will keep on just multiplying really fast. That's the beauty of the internet business. You can scale extremely fast. মানে even 4-figure growth year on year হওয়া কিন্তু খুব বেশি ডিফিকাল্ট কিছু না, বাট এই জায়গাটায় আমাদের কাজ করাটাই, কনফিডেন্সটা যা পাওয়া যেটা কাস্টমার কনজিউমারদের is most important. And I think all our aggregators, including us, has done a very good job in the previous year or two. Everyone has improved their services leaps and bounds, I would say. আরেকটা পয়েন্ট যদি বলি আপনার যে obviously for first time users বা ইউজার্সকে অ্যাট্রাক্ট করার জন্য প্ল্যাটফর্মে আপনার প্রাইসিংটা ইজ very important. We cannot burden the consumers with a heavy price. মানে the opportunity cost of ordering on the platform should be zero or very low according to me. So আমি যদি তাকে ডেলিভারি ফিটা কম চার্জ করতে পারি, যে it should not be more than the person going to the restaurant and coming back himself, or sending somebody to the restaurant coming back himself. He can do it. If I'm charging an exorbitant amount of delivery fee, it doesn't make sense. My charges should be low as possible. And to attract first time users, I should also be incentivizing their transaction initially. I should incentivize that why should they come to a platform, or why should they transact first time on an internet platform. And I don't know whether Zubair আপনি data দেখেছেন কিনা, বাংলাদেশে কিন্তু মেজরিটি ইউজার্স বা কনজিউমার্স ফার্স্ট টাইম ট্রানজাকশন ই-কমার্সে করছে ভায়া ফুড ডেলিভারি. ইটস নট they are not transacting goods and services the first time. It's usually, most cases we see the data that the first time that they're transacted over the internet is to buy food. I mean, ride sharingটাকে আলাদা রাখছি. Ride sharing is not purely e-commerce. Ride sharing is different. People do ride sharing all the time, but just e-commerce transaction, the first transaction most people are doing is food. So that also sort of sends us the signal that the confidence on food delivery in general, consumers, is a bit higher than maybe on other e-commerce transactions. So that is something that we are also proud of. We think that we have played a part in that. সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ডের যে একটা মিসম্যাচ ছিল, যে অনেকগুলো কিচেন ছিল আন্ডার ইউটিলাইজ, ওখানেও কিন্তু আপনারা একটা বিশাল, আমার মনে হয় একটা বড় প্রবলেম সলভ করে দিয়েছেন রেস্টুরেন্ট গুলোর জন্য. নট অনলি কাইন্ড অফ অনেক নতুনদের সুযোগ দিয়েছেন, এক্সিস্টিং আপনি কিচেন গুলোকেও কিন্তু ওনাদের এফিশিয়েন্ট করতে হেল্প করছে আপনাদের মতো প্ল্যাটফর্ম গুলো. আপনাদের প্ল্যাটফর্মের কারণে আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন যে আপনাদের রেস্টুরেন্ট পার্টনারদের মধ্যে একটা ভালো খাবার দেওয়ার প্রতিযোগিতা, যেটা সুস্থ, হেলদি কম্পিটিশন শুরু হয়েছে, এবং এটার মাধ্যমে এটা কি আপনারা এই ট্রেন্ডটা দেখতে পাচ্ছেন? Definitely, good question. So we definitely see a healthy competition amongst restaurant partners. যেমন just for example, আপনি যদি বার্গারের কথাই চিন্তা করেন বাংলাদেশে এখন, some of the burgers that is made in Bangladesh is
extremely high quality, to be honest. আমি যদি বলি, some of the burgers that some of the restaurants are making, without naming them, is of extremely high quality. এবং আই এম শিওর এটা এসেছে, এই কম্পিটিশনটা কিন্তু তাদেরকে আরো মোটিভেট করছে টু ইমপ্রুভ দেয়ার প্রোডাক্ট কোয়ালিটি ফর শিওর। সো যেহেতু বার্গার ইজ অলসো ভেরি কম্পিটিটিভ সেক্টর ইন বাংলাদেশ, যেমন অনেকেই বার্গার বানাচ্ছে, অ্যাট দ্য সেম টাইম দ্য টপ আপনার 5 থেকে 10 জন যারা আছে তাদের কিন্তু দে হ্যাভ টু এনশিওর দ্যাট দে নিড টু কিপ অন ইমপ্রুভিং দিস কোয়ালিটি। ওয়াই? To attract these consumers and to make sure that they keep coming back to their platform, to their restaurant, আর কি, যে রিঅর্ডার রেটটা জানি চলতে থাকে। সো অবশ্যই এটা দুইটা দিক থেকেই হচ্ছে। আপনার ইন ডাইনিং এও এটা সাপোর্ট করছে, বিকজ ইন ডাইনিং এও বার্গার শপস এর বিফোর দ্য প্যান্ডেমিক ওয়াজ ভেরি ভেরি হাই, এবং ডেলিভারিও কিন্তু বার্গার ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট হাইলি ডেলিভার্ড আইটেমস আমাদের প্ল্যাটফর্মেও, আই এম শিওর ইন আদার প্ল্যাটফর্মস এজ ওয়েল আর কি। সো দিস হ্যাজ ডেফিনেটলি হেল্প কম্পিটিশন। The other thing I would say, where the ecosystem বা আপনার রেস্টুরেন্ট পার্টনার যেখানে যেটা হচ্ছে, যেটা বললেন আপনি যে ক্লাউড কিচেন্স বা ডেলিভারি অনলি কিচেন্স কনসেপ্টটা আসছে, এটাতে যেটা সুবিধা হচ্ছে আপনার ক্যাপিটাল ইনিশিয়ালি খুব কম লাগছে। ইউ ডোন্ট নিড টু হ্যাভ আ ভেরি বিগ আউটলেট, যেটা ইজ ভেরি কস্টলি in Dhaka. If you rent out an outlet in a prime location in Gulshan or Dhanmondi, is extremely expensive, and we know that talking to our restaurant partners, right? So obviously ওনারা যদি এই আউটলেট কস্টে না যেতে হয়, তারা যদি একটা কিচেন থেকে ব্যাক এন্ড কিচেন যেটা ডেভেলপ বা আপনার করতে বেশি কস্ট লাগে না, এই যে গেইনসটা রেস্টুরেন্ট পাচ্ছে ইন টার্মস অফ ইনভেস্টমেন্ট, যে ক্যাপিটালটা তারা পাচ্ছে, এটা কিন্তু দে ক্যান অলসো ট্রান্সফার টু দ্য কনজিউমার ইন টার্মস অফ বেটার প্রাইসেস। So eventually everyone benefits from this. If the restaurant's cost of production is somehow going down, he can also transfer it back to the consumer in terms of more competitive pricing. একটা সে কম্পিটিটিভ প্রাইসিং দিতে পারে, আরেকটা হচ্ছে সে যদি মনে করে না আমি একটু হাই প্রাইসই চার্জ করব, সে কিন্তু দ্য কোয়ালিটি অফ দ্যাট প্রোডাক্টও অনেক এখানে ইমপ্রুভ করে নিয়ে আসতে পারে তখন, বিকজ তার ক্যাপিটাল ইনিশিয়াল ক্যাপিটালই কম লাগছে, তার ওই আউটলেট ডেকোরেশন বা অ্যাডভান্স পেমেন্ট 1 বছর এগুলি দিতে হচ্ছে না। So they can save up a lot of money there. They can just focus on the product that they are making and the logistics and the delivery part of that business. So I would definitely say that this is a very good move, very good direction for the restaurant industry. Karon eventually আপনি দেখবেন in the next year or two, the quality of the products coming out of these kitchens will be of substantially high standard. বেশ ভালো হবে বিকজ অফ দিস কস্ট সেভিংস দ্যাট উই আর টকিং অ্যাবাউট নাও। অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি যত ভালো হবে আর যত কম্পিটিশনও আপনার ওই ক্লাউড কিচেন বা ডার্ক কিচেনে আসবে, the quality of the product will keep on improving, because people who will not improve their quality, they will slowly die out, but they will run out of business. So the competition will drive that. And definitely aggregators like Foodpanda এবং other aggregators যারা আছে, যে রেভিনিউটা এখন জেনারেট করি আমরা এই রেস্টুরেন্টসদের জন্য, ডেলিভারি রেভিনিউ, এর জন্য অনেক নতুন এন্টারপ্রেনারও কিন্তু বিজনেসে আসছে আপনার, যারা হয়তো বা আগে রেস্টুরেন্ট করতে ইন্টারেস্টেড ছিল না বা ছিল, দেয়ার মানে ইটস আ বিগার মোটিভেশন ফর দেম টু ওপেন আপ আ রেস্টুরেন্ট, বিকজ দে আর কনফিডেন্ট যে ইন ডাইনিংও যদি আমি ওরকম বিজনেস না করতে পারি, দের ইজ আনাদার অল্টারনেট রেভিনিউ চ্যানেল which is my delivery or pickup, যেটা থেকে I can still survive and make a profit. So this is also incentivizing restaurant owners to open up new restaurants এবং also new entrepreneurs to come into the space. And we see this. আমি যদি বলি যেমন আপনার আমাদের রেস্টুরেন্ট অ্যাকুইজিশনস যদি বলি, এখন আমরা কিন্তু every month we acquire new restaurants into the platform. The highest acquisitions we are making on the platform is actually now. মানে every month it's increasing. So অনেকে কিন্তু বলতো যে না আপনারা তো 7 বছর ধরে বিজনেস করছেন, আপনারা যা রেস্টুরেন্ট অ্যাকোয়ার করেন এগুলি তো সব আগেই হয়ে যাওয়ার কথা, এখন কিভাবে আপনি এত রেস্টুরেন্ট অ্যাকোয়ার, বাট ইটস দি অপোজিট। Currently we are doing about 3 to 3,500, we are adding 3 to 3,500 restaurants to our platform each month, which is much higher than what we were doing 6 months or a year back. So which also shows যে আপনার নতুন রেস্টুরেন্টস কিন্তু আসছে, new restaurants are also coming in. এটা ঢাকাতে আসছে, and I don't know whether you are aware, Zubair, we are also present in about 39 cities across Bangladesh, Foodpanda. So আমরা যেসব নতুন টাউনস বা সিটিজে গিয়েছি, যেমন we are in Nauga, we are in Norsindi, we are in Shatkhira, we have seen that আমরা যাওয়ার পরে কিছু কিছু সিটিজে there has been a boom of these small restaurants. Looking at what the next person is doing,
the business that we are generating for those restaurants, এনারাও কিন্তু ওপেন করছে তাদের নতুন রেস্টুরেন্ট গুলি। We see this in Sylhet, we see this in Khulna, all the major cities, চিটাগং, যে অনেক নতুন রেস্টুরেন্ট এখন আসছে, obviously looking at the performance of বাকিরা কি করছে, and delivery has been a crucial component for this. I truly believe in that because we know the numbers, we see how much business we are generating in these small restaurants in these small cities, and it is quite significant, to be honest. আপনি বলছিলেন আপনারা ইউ আর অপারেটিং ইন 39 সিটিজ, আপনাদের ওভারঅল অপারেশনস নিয়ে যদি বলতেন, কতটা রেস্টুরেন্ট পার্টনার আছে বা কজন আপনাদের রাইডার পার্টনার আছে? আপনার restaurants, we have currently 15,000 restaurants and shops onboarded on Foodpanda, and this is increasing by 3,000 each month. We are acquiring 3,000 each month. এই 15,000-এর মধ্যে কিছু রেস্টুরেন্ট রিসেন্টলি আপনার বন্ধ হয়ে গিয়েছে বিকজ অফ দি প্যান্ডেমিক, দে হ্যাভ টু শাট ডাউন। That number is about close to 3,000 as to our estimate. অনেকে যারা হয়তো বন্ধ ছিলেন 4-5 মাস পরে আবার রিওপেনও হচ্ছে, we have that data, but about 3,000 restaurants have shut down, I would say, mostly in Dhaka city, mostly. In terms of, but at the same time, we are adding 3,000 new restaurants, home kitchens and shops every month. আমরা 3 থেকে 3,500 every month কিন্তু অ্যাড করছি প্ল্যাটফর্মে। In terms of delivery partners, আমাদের আপনার we have close to 20,000 delivery partners. Most of them are active in a month, so 20,000-এর মতো across the country, and this is also growing. আপনার each month net 10% growth হয় delivery partners because the business keeps growing, so we need to keep on adding new delivery partners. আপনি প্যান্ডেমিকের কথা বলছেন, 3,000-এর মতো রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে গেছে। What kind of sort of adjustment আপনাদের মেক করতে হয়েছে because of the pandemic? So quite a few adjustments, I would say, right? Initially was much more difficult. I mean, in March, April, May, first of all, in terms of the hygiene of the riders, that is the first thing that we had to work on, right? For the pandemic, we provided all our riders at that point with masks, with hand sanitizers. We trained them on the social distancing. We introduced contactless delivery on the platform. That is, if you pay the order via online payment, the rider will drop the food on your doorstep and leave. So there is no contact between you and the rider. So this training was difficult, to be honest. We also need to understand our rider base is huge, and not everyone is the most comes from the most educated background also, right? So we had to train them. So it was a big challenge, and we had to do it in a very short span of time. We were not expecting such a big lockdown or closure. Even March's beginning কিন্তু আমাদের এই expectation ওইভাবে ছিল না. So we had to do it. We had to adapt very quickly, and I'm very thankful to our team as well that they how quickly that they adapted. আপনার 20,000 লোক বা 15,000 তখন ছিল, লোকের একটা লজিস্টিক নেটওয়ার্ক চালানো বাংলাদেশে is not easy. It is an extremely difficult operation, but we have extremely good teams on the field who managed it also আর কি। এমন না যে প্রবলেমস হয়নি, we had issues here and there, but overall I think we believed a pretty significant job in adapting so quickly. So that was the first challenge, definitely. We also did training with the restaurant partners, যে তাদের কিচেনটাকে কিভাবে আপনার স্যানিটাইজ করতে হবে, তাদের কিচেন বা ফুড সেফটি নিয়ে কি করবে। অনেক রেস্টুরেন্ট পার্টনাররা নিজেদেরই করেছেন, অনেক জায়গায় we had to input, we provided support as well. We worked very, very closely with the Commerce Ministry and ECAP, যারা আমাদের ট্রেড বডি আর কি, along with the restaurant partners to keep the service going. আপনার একটা পয়েন্টে কিন্তু এরকমও চিন্তা ভাবনা ছিল যে ফুড ডেলিভারিটা বন্ধ করে দেওয়া হবে during the pandemic initially. So I think on that we worked very closely with ECAP and the Commerce Ministry to keep this going, and also to support our riders and restaurants at that point, because নাহলে কিন্তু অনেক রেস্টুরেন্টসে তখন কোনো বিজনেসই থাকতো না। আপনার ইন ডাইনিং বন্ধ ছিল, ডেলিভারি ওয়াজ দি অনলি অপশন ফর দ্য রেভিনিউ। এবং আমাদের রাইডার্সের ক্ষেত্রেও সেম থিং, ইফ দে ডিডন্ট হ্যাভ এনি ইনকাম টু সাপোর্ট দেয়ার ফ্যামিলিজ, ইট উড বি এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট ফর দেম। So I think we had to work closely, and thankfully Commerce Ministry and ECAP supported. They allowed us to continue operations,
ইভেনচুয়ালি আপনার ইনিশিয়ালি টিল 6 p.m. ছিল, এটাকে পরে ইভেনচুয়ালি আমরা 10 p.m. পর্যন্ত এক্সটেন্ড করতে পারি আর কি। So it was challenging, but I think Bangladesh and we have done quite well in overcoming the pandemic. Um in terms of আমি যদি একটু কম্পারিজন দিই আপনাকে জাস্ট বোঝার জন্য উইথ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়াতে যেটা যে দুটো বিগ প্লেয়ার আছে সুইগি এবং জোম্যাটো, তারা কিন্তু ইভেন নাও দে আর ডুইং অনলি 60% অফ প্রি কোভিড বিজনেস। মানে কোভিড এর আগে যে বিজনেস ছিল তারা মাত্র 60% পর্যন্ত এখন পর্যন্ত রিকভার করেছে। But thankfully for us in Bangladesh, we are we we are more than the pre-COVID that we were doing. Our numbers are better than pre-COVID numbers already. So which means that we have recovered 100%. So which in itself is a good sign. Our economy is also sort of recovering. Uh, it's a good sign for the restaurant business. They are also sort of generating revenue. I'm sure in dining এখনো ওই লেভেল পর্যন্ত আসে নাই, যেটা সময় লাগবে ইন ডাইনিংটা 100% পর্যন্ত আসতে, but at least the revenue the delivery business is higher than what it used to be. So we can take solace from that. In India that is not the case. Indiaতে কিন্তু আপনি you read any articles or anything about Zomato and Swiggy, they're just about 60-65% of their business previously. So Indiaতে the restaurant ecosystem is even worse hit than what it is in Bangladesh. Obviously, Bangladesh is very badly hit, and that's why we lost out on 3,000 to 3,500 restaurants যেটা আমি বলছিলাম আপনাকে। কিন্তু I'm also confident that once this pandemic is more or less over and we get back to usual business, এই রেস্টুরেন্ট ওনারা কিন্তু আবার ব্যাক করতে পারবেন, either with their same old brand or with new brands. So they can again reopen and restart their business. I'm confident about that. আমরা জানি ইন্টারনেটে আপনারা যারা কোম্পানি শুরু করেছেন তারা ইউ ইউজ ডেটা a lot in your decision making process. ফুড পান্ডা বাংলাদেশে আপনারা কিরকম ইউজ করেন ডেটা আপনাদের ডিসিশন মেকিং? জি, so I think for everything মানে আপনার ডেটা ছাড়া কোনো ডিসিশন মেকিং আমাদের এখানে করা ইজ অ্যাবসলিউটলি নট অ্যালাউড অ্যান্ড ইট ইজ নট ইভেন অ্যাকসেপ্টেড অর অ্যাপ্রুভড। ইট ইজ আ কোর পার্ট অফ আওয়ার বিজনেস। আমি যদি বলি, সো ফুড প্যান্ডা আপনার ইনিশিয়ালি ওয়াজ আ রকেট ইন্টারনেট কোম্পানি। সো রকেট ইন্টারনেটও আপনার প্রচুর ডেটা অ্যানালিসিসের উপরে ডিপেন্ড করতো। They were a very aggressive company, and now we are part of Delivery Hero, which is the largest food delivery network in the world. Also, the same concept remains here that for every decision making, data needs to be analyzed, or we need to depend on data. What data says, right? আপনার gut feeling এর উপরে আমরা decisions নেই না, and আমাদের কোনো ডিপার্টমেন্টই সেটা করে না আর কি। We are completely dependent, and we have a very strong data analytics বা data science team both in Bangladesh and also regionally. আমাদের সিঙ্গাপুরেও আমরা অনেক সাপোর্ট পাই ডেটা দিয়ে। We also have that globally also we get support. So data is the core of our business আর কি। মানে in one line if I say we cannot make any decisions or we don't take any decisions without depending or relying on what data is speaking, whether it be commercial, whether it be operational, whether it be আপনার marketing বা even আমরা এখন new verticals যে শুরু করছি, it's completely based on what data is saying now. You started with a very small team like most startups. So what is the kind of size of your team right now? Yes, so we started very, very small. I think we were 5 or 6 people initially, mostly working in business development, acquiring restaurants. Currently, the team size is about 570, if I'm not right. This is FTE, full-time employees. 560 or 570. Sorry, it increases every month, so I keep on forgetting the number. Then we have a customer support team, যেটা মোস্টলি আপনার আউটসোর্সড। এটা কাস্টমার সাপোর্ট ইজ আউটসোর্সড, সো ওরা আমাদের এফটির মধ্যে পড়ে না, বাট 570 ইজ আওয়ার কোর এমপ্লয়ি টিম। ইয়েস, ইনক্লুডিং অলসো দ্য নিউ ভার্টিকালস দ্যাট we are launching আর কি। আপনার we launched dark cloud kitchens recently. We are also launching আপনার Panda Mart, যেটা হবে আপনার dark warehouses, যেটা in beginning of next month launch হবে। What kind of organizational culture you're kind of building আপনাদের ওখানে, so সেটা যদি বলেন। It's quite horizontal, if I can say. So anyone, whether it's a head, a director, or the CEO, MD, whoever it is,
is approachable by a junior executive as well. It is like that. It's a very flat sort of culture. It's not top down at all. Uh, and we sort of follow that across every market in Foodpanda and Delivery Hero. So that is something. It's also flexible. Work hours are flexible. Like currently, we are still working from home. We haven't started office yet. But some people do go to the workplace, but it's out of their own sort of wish and interest. It's not mandated yet. So আমরা এটা এখনো করি নাই. So it's quite flexible. মানে even if you ever talk to any Foodpanda employee, they'll probably say the same. The culture is also quite open and friendly, and we try and make it like that and try and keep it like that. Uh, it's the team is very young, mostly very young people. I am probably one of the older people in the team. Maybe আমার সাথে আরো 2-3 জন হবে maximum, but the rest of the team and the average age is quite young. I think the average age of the team is 27 years, if I'm not wrong. It's a very young team, but it's a highly talented team, if I may say. We have some of the best people in Bangladesh working for us in digital marketing. We have some of the best people working in logistics and restaurant operations and in commercial. So very proud of the team that we have built here in Bangladesh. And we want to keep the culture very open and very horizontal in nature and not vertical. We know kind of all startups go through struggle. What are some of the challenges that Foodpanda or food delivery platforms are currently facing in terms of operational and policy changes? Yeah. So many challenges definitely. So আপনার এক এক স্টেজে চ্যালেঞ্জ এক এক রকম থাকে আর কি। ইনিশিয়াল স্টেজেসে আমি যদি বলি চ্যালেঞ্জ ছিল মার্কেটটাকে বিল্ড করা, কাস্টমারদেরকে প্ল্যাটফর্মে আনা, ওদের ট্রাস্ট জিতা যে তারা একটা ফুড অর্ডার করবে, এই ফুডটা প্রপারলি তাদের কাছে পৌঁছাবে কিনা, এই ট্রাস্টটা বিল্ড করা ওয়াজ আ চ্যালেঞ্জ ইনিশিয়ালি। লজিস্টিক্স ওয়াজ আ চ্যালেঞ্জ ইনিশিয়ালি। লজিস্টিক্স পার্টনার্স আপনার ছিল না, ডেলিভারি রাইডার্স পাওয়া যেত না কাজ করার জন্য। এখন যেমন আমরা অনেক মানে ডেইলি উই গেট 500 অ্যাপ্লিকেন্টস, বাট তখন একজনও পাওয়া যেত না ডেইলি, বিকজ ইট ওয়াজ আ নিউ ইন্ডাস্ট্রি, পিপল আর নট অ্যাওয়্যার অফ ইট, রাইট? সো ইট টেক্স টাইম. So challenges are different at different stages of your company. Um, Thankfully, our funding hasn't been a very big challenge for us, as we have always been sort of well funded, or we always had the funding we wanted. Foodpanda ক্ষেত্রে আমি যদি বলি specifically একটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, if you are part of a global platform which operates in many different countries, যেমন Foodpanda platform operates in 18 countries আপনার, তখন আপনার যদি একটা প্রোডাক্ট চেঞ্জ আনতে হয় which is only সে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে চেঞ্জটা, এরকম একটা চেঞ্জ আনাটা becomes very challenging and difficult, because it's a global or regional platform used by many different countries. So only those product changes or product features are prioritized যেটা দিয়ে majority of the countries can take a benefit out of. If it's only a country specific thing, তখন কিন্তু এটা আপনার priority-তে অনেক নিচে চলে যায়. So this is a problem we always suffer. This is a problem which Uber will also suffer. এটা হবেই, যেমন তাদের যদি একটা বাংলাদেশ centric কোনো কিছু করতে হয়, তাদেরও এটা prioritize করতে সময় লাগবে. So this is a challenge that you always will face if you're part of a global platform, that country specific changes are deprioritized if it is not of very high importance. Okay. So this is a challenge. আমরা অনেক কিছু প্রোডাক্ট টুইক করতে চাই বাংলাদেশের মার্কেটের জন্য, যেটা আমাদের করতে একটু ডিফিকাল্ট হয়, তখন it will be probably need a standardized product for all different countries. This is a company specific challenge for Foodpanda. আপনার আমি যদি প্ল্যাটফর্ম ওয়াইজ বলি, সব অ্যাগ্রিগেটরদের চ্যালেঞ্জ যদি কি হতে পারে, পলিসি ওয়াইজ অবভিয়াসলি চ্যালেঞ্জেস থাকে, এবং অনেক সময় হঠাৎ করে আপনার নতুন পলিসি চলে আসে যেটা ইজ অ্যাকচুয়ালি নট স্টার্ট আপ অর আপনার ই কমার্স কোম্পানি ফ্রেন্ডলি, দ্যাট অলসো হ্যাপেন্স। তখন ইউ হ্যাভ টু চ্যালেঞ্জ দ্যাট। যেমন ফর এক্সাম্পল আমি আপনাকে কারেন্টলি একটা যদি এক্সাম্পল দিই, কারেন্টলি দ্য চ্যালেঞ্জ আই থিঙ্ক অল অফ আস উইল ফেস, অল ই কমার্স কোম্পানিজ, হচ্ছে একটা নতুন ল ওনারা পাস করছে যে আপনার if your marketing expense is higher 5%, greater than 5% of your total revenue, then
ওই উপরের অ্যামাউন্টের উপরে 35% ট্যাক্স বসবে। সো উইচ ইজ অ্যাবসলিউটলি আপনার অ্যান ইম্পসিবল সিনারিও ফর অ্যান ই কমার্স কোম্পানি যাদের ইনিশিয়াল স্টেজে প্রচুর টাকা মার্কেটিং এ ইনভেস্ট করতে হয়। সো মাই মার্কেটিং এক্সপেন্স ক্যানট বি 5% অফ মাই রেভিনিউ, ইট ইজ জাস্ট নট পসিবল। আমার বা কোনো ই কমার্স কোম্পানি এটা করতে পারবে না। এন্ড যদি উপরের অ্যামাউন্টটা ট্যাক্সড হয়ে যায়, তাহলে হাউ উইল অ্যান ই কমার্স অর স্টার্টআপ সার্ভাইভ ইন সাচ আ সিনারিও? সো এরকম একটা পলিসি যদি হঠাৎ করে আপনার উইদাউট ডিসকাশন উইথ স্টেক হোল্ডার, উইদাউট ডিসকাশন উইথ দ্য ট্রেড বডি পাস করে দেওয়া হয়, ইট বিকামস ভেরি ভেরি চ্যালেঞ্জিং। সো উই আর ট্রাইং টু চ্যালেঞ্জ দিস আপনার প্রপোজাল উইথ দ্য হেল্প অফ অ্যাগেন ই ক্যাপ। সো লেটস সি হাউ ফার উই ক্যান গো। সো পলিসি নিয়ে কিন্তু আপনার জিল্লুর ভাই এরকম চ্যালেঞ্জ আসতেই থাকে। হঠাৎ করে এরকম একটা নতুন ইয়ে পাস হয়ে যায় বা নতুন কোনো ওয়্যাট ল পাস হয়ে যেতে পারে, which is not friendly for us because e-commerce companies need at least 10 to 12 years to turn a profit. এর আগে থেকে কিন্তু আপনি যদি অনেক পলিসি মেকার্সরা অনেক রেস্ট্রিকশনস নিয়ে আসে, it will become difficult for both locals and international startups, for everyone. So these policy challenges remain in our country. আমাদের প্রতিবেশী দেশ ইন্ডিয়া বা অন্যান্য দেশগুলোতে যেভাবে স্টার্টআপে ফান্ডিং আছে, আপনাদের জন্য হয়তো ফান্ডিং এর সমস্যা হয় না বিকজ ইউ আর ইন্টারন্যাশনাল স্টার্টআপ, লোকালি কিন্তু ফান্ডিং একটা বিশাল সমস্যা স্কেলের জন্য। সো এখানে এই সমস্যার মধ্যে আমার কাছে মনে হয় পলিসি মেকারদের কাইন্ড অফ দে হ্যাভ টু ফাইন্ড এ ওয়ে টু ইনসেন্টিভাইজ আমাদের যাতে ফান্ডিং আসে। বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের একটা উইং চেষ্টা করছে স্টার্টআপদের ফ্রেন্ডলির জন্য, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় এখানে একটা হোলিস্টিক থিঙ্কিং দরকার আর কি। একদিক থেকে একটা মন্ত্রণালয় যদি হেল্প করে, অন্যদিকে অন্য মন্ত্রণালয় যদি আপনাদের জন্য বাধা তৈরি করে দেয়, তাহলে কিন্তু এটা স্টার্টআপ ফ্রেন্ডলি না আর কি। Just completely agree with you. I missed out on that point that uh, funding is so much difficult for local startups is also because of the policies of the central bank. ওখানে যদি আপনি ইজ না করেন, ইনভেস্টারসরা কিন্তু বাংলাদেশে তাহলে টাকা দিতে রাজি হবে না। ইটস এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট ফর দেম টু রিপ্যাট্রিয়েট দিস মানি। ইটস দ্য সেম ফর আস। মানে আপনার ওয়ান্স দ্য মানি কামস ইন, how do they ever take it back when the through dividends when it turns profit? This is a extremely tiresome and difficult process. This is true, and it is মানে এটা কিন্তু আপনার ব্যারিয়ার তৈরি করছে ইনভেস্টরদের প্রতি যে বাংলাদেশে ইনভেস্ট করা নিয়ে। কেন সে তখন বাংলাদেশে ইনভেস্ট করবে? দে মাইট গো রাইদার গো টু সাম আদার কান্ট্রি, দে ক্যান গো টু আ মিয়ানমার, টু আ শ্রীলঙ্কা or a Pakistan if they offer a much more friendly if they offer much more friendly policies. So as you pointed out যে এটা ডিসকাশন করে, বাট এটা কিন্তু ডিসকাশন হচ্ছে, এটা কিন্তু এখন আপনার পলিসি লেভেলে নিয়ে যে এটা কিন্তু এখন করতে হবে, আদারওয়াইজ ইট মাইট বিকাম টু লেট। যে if we don't change these things in the next 1 or 2 years, why will investors keep waiting for Bangladesh, right? মানে কেন ওনারা এত ডিফিকাল্ট মার্কেট, এত ডিফিকাল্ট সিনারিওতে ঢুকতে চাবে? Yes, the market is big, it has a lot of potential, but at the same time other markets also have a lot of potential. We cannot forget that. মানে ভিয়েতনামেও পোটেনশিয়াল আছে, ফিলিপিন্সেও আছে, পাকিস্তানেও আছে, শ্রীলঙ্কাতেও আছে। সো just relying যে our market is very big and it has a lot of potential, that is just not enough. We need to make investor friendly policies, that is for sure. So I agree with you on that completely. What's the point of having big market if we cannot take advantage of it? আমাদের ইনভেস্টরদেরকে ইনসেন্টিভাইজ করতে হবে so that they can come, they can invest and they can also make sure, আপনি যেটা বলেছেন রাইটলি বলেছেন, যে টাকাটা ভালো মতো ওরা নিয়ে যেতে পারবে। ওই স্ট্র্যাটেজিগুলো দরকার। Where do you see kind of Foodpanda 5 to 10 years down the line in Bangladesh? So our vision is to make Foodpanda one of the largest companies operating in this country. MNC, local, apni jai bolen, that's our vision and we believe we can get there. So we are also sort of diversifying. Apnar food delivery is our core business, it will remain our core business, but আমরা recently grocery shuru korchi, grocery marketplace. So we are tying up with big super shops and also with small shops around your area. So already কিন্তু আমাদের সাথে 2000-এর উপরে ছোট ছোট শপসে টাই আপ আছে আপনার এরিয়া ভিত্তিক, এটা ঢাকাতে এবং ঢাকার বাইরে মিলিয়ে। সো আমরা এটাকেও আপনার 10-20 হাজারে র্যাম্প আপ করবো খুব শিগগিরই। বাই দি এন্ড অফ দ্য ইয়ার উই উইল হ্যাভ partnering with small shops. We want to empower them. So grocery is already becoming a significant part of our business. আমি যদি বলি it has grown extremely well, grocery আমাদের ক্ষেত্রে। The numbers are very very good, very very promising, and because we see very promising numbers of grocery, আমরা কিন্তু আপনার এখন আমাদের নিজস্ব ডার্ক স্টোরস লঞ্চ করছি বাংলাদেশে। প্রথম 4টা স্টোর লঞ্চ হবে সেপ্টেম্বরে। বাই দি এন্ড অফ দি ইয়ার we'll be covering most of Dhaka city. So the concept of the stores is
আপনার most of these stores will be 24/7 delivery, 24/7 operate করবে, and we want to reach to our customers, we want to deliver to our customers within 50 minutes. That is the point of this. We want to deliver your convenience item. So most of the SKUs that we have in these dark stores are convenience items, things that you need on a daily basis. It can be milk, it can be your soap, shampoo, whatever, এরকম জিনিসপত্র, এবং এটা আমি আপনাকে 15 থেকে 20 মিনিটে ডেলিভার করার plan নিয়ে we are getting down. So that is why we will have many small warehouses across the city so that we can reach our customers faster. So that is the whole goal. We want to basically revolutionize this industry, because আমাদের কিন্তু গ্রোসারিতে এখনো usually আমরা used to যে ডেলিভারি পরের দিন আসে বা দুদিন পরে আসে বা এরকম, অলরেডি আমরা মার্কেট প্লেস নিয়ে আমরা ডেলিভারি আধা ঘন্টায় দিচ্ছি ফ্রম স্বপ্ন অর ইউর ক্লোজেস্ট স্টোর। ফ্রম আওয়ার ওন ডার্ক স্টোর উই প্ল্যান টু ডু দিস মাচ মাচ ফাস্টার টু ইউ, অ্যান্ড উই অলসো প্ল্যান যে যেহেতু আমরা নিজেরাই ইনভেন্টরি এটাকে কন্ট্রোল করব, এখানে আপনার অর্ডার ক্যান্সেলেশনসও নেগলিজিবল হবেই না, বিকজ উই উইল কন্ট্রোল আওয়ার ওন ইনভেন্টরি। অন্য ক্ষেত্রে হয় কি, স্বপ্ন বা আমি যদি অন্য কোনো স্টোরের নাম না নেই, মানে দ্য পার্টনার দ্যাট উই হ্যাভ, we are dependent on the inventory with them. So অনেক সময় তখন cancellations একটু হাই হয়ে যায়, যে কোনো প্রোডাক্ট তার কাছে অ্যাভেলেবল থাকে না। But in our own warehouses, we will control our own inventory. We want to give the optimum experience to the consumer in terms of the fastest delivery, in terms of 24/7. If you need something at 3 o'clock at midnight, I can deliver to you in 15 minutes. And in terms of যে আমি আপনাকে ক্যান্সেলেশনস দিতে চাই না, মানে whatever you order, 99.99% of the time you should get it in your hand. So that is the goal that we are bringing. It is a big investment that we are doing, but that also shows that the amount of confidence that we have in this market is huge. আমরা প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে নামছি এরকম টাইমে আর কি আপনার during the pandemic, but we have very strong feeling, and the product that we are building, we are very very confident যে এটা আপনার will change the whole e-commerce কি বলবো আপনার ecosystem in Bangladesh. It will revolutionize this. So the other thing that we're also doing is we have started our 3 dark kitchens in Dhaka, Gulshan, Boshundhara এবং উত্তরা. It's already operational. আমরা আমাদের নিজস্ব ফুড কনসেপ্টস চালু করব, আই থিঙ্ক সেপ্টেম্বরে লঞ্চ হবে আপনার। We are launching our own fried chicken brand. আপনারা দেখবেন এটা, it's called Jackson's Fried Chicken. It is launching very very soon. We will be also launching our some other few brands very very soon. তো এটা আপনার ফুডপ্যান্ডা স্যাটেলাইট কিচেন থেকে লঞ্চ হবে, এবং পুরোপুরি আমাদের নিজস্ব কনসেপ্ট, আমাদের নিজস্ব এসওপি দিয়ে তৈরি করা, এবং অনেকগুলো ব্র্যান্ড আমরা অনেক মানে আদার কান্ট্রিজেও রান করবো আর কি। সো এই কনসেপ্ট ইজ অলসো সামথিং ভেরি ভেরি এক্সাইটিং ফর আস। উই সি দ্য স্কোপ, যে যেখানে মনে হচ্ছে যে একটা পার্টিকুলার প্রোডাক্ট খুব পপুলার, বাট এখানে কিছু গ্যাপ আছে কোয়ালিটিতে। উই ওয়ান্ট টু প্লাগ দ্যাট গ্যাপ। উই ওয়ান্ট ইটস আওয়ার ওন সাপ্লাই চেইন। We are building the own product ourselves, so we are also working towards that. So I think we are doing a lot. A lot is happening in Foodpanda actually. So without food delivery, we are doing a lot other things now in the future. How did this experience, kind of Foodpanda experience, change you as a person? What are some of the things you learned, some of the lessons that you have learned from your experience of working in the Foodpanda for the past 7 years? So it's a huge learning curve, from building a company from base one to now doing few hundred crore turnover. It has been a huge learning curve for me and my whole company. We have a lot of people who joined on the first day, they are still with the company আর কি এখনো আছে। So আমি যদি বলি যে আপনার the learning has been in 2 phases. So initially when we were working with Rocket Internet very closely, the approach was extremely aggressive. They're an extremely aggressive company. They believe in launching and কি বলবো spreading out very very fast. The approach is very very aggressive. So আপনি রকেটের থেকে যেটা মানে the learning that I get from there is execution and the speed of execution. That's something I learned a lot from Rocket Internet. They were a master in that. They can launch and start companies in 2 to 3 months, which is just unheard of. তাদের ওই এক্সিকিউশন ক্যাপাবিলিটিটা আছে, যে তারা
একটা আইডিয়া থেকে লঞ্চ পর্যন্ত 2 থেকে 3 মাসের মধ্যে একটা কোম্পানি লঞ্চ করতে পারে এবং দেন ওটাকে আপনার স্কেলও করতে পারে। দ্যাট ইজ হাউ they are Wow. focused on execution. Just not focused on making plans on, but also how do you execute that plan extremely fast. So that is something I learned very something that I'm thankful of. We learned very well from Rocket, the execution speed. um, then obviously we got acquired by Delivery Hero in end of 2016 2017, and here Delivery Hero থেকে আমরা যেটা মানে we learn is how to scale a business from one city or a capital city business to a business which is sort of আপনার countrywide. So scaling a business is something we learn from Delivery Hero. Management আমি যদি বলি, আমি নিজের কথা যদি বলি, we started Foodpanda when I was 29 years old. Right now I'm around 36. So for me, it's a huge learning curve. Initially, I would take a lot of rash decisions, which I think I don't take now. I have learned with experience quite a bit. After maturity or budget increase with business, with the business decisions that you make is based on data also. Initially when we started, আমরা হয়তো অনেক gut feeling decisions নিতাম যে আমার মনে হয় এই জিনিসটা করলে এই জিনিসটা workout করবে, but many a times that worked out মানে that didn't go according to plan. It was the wrong decision, right? So with Foodpanda, what I learned is now that I rarely make a decision based on just gut feeling. ঠিক আছে, gut feeling is important, but you cannot solely rely on that without looking or backing of any data. You just can't solely rely on your gut. Gut is important, but it also needs to be backed or supported with some sort of data. So this is also a key learning that I have got throughout my last 7 to 8 years, I would say. And the other thing that Foodpanda has taught me is I have become a much better listener over the years. Initially, I wouldn't listen that much to advice that I got from my peers or from my investors, but now I listen. I listen to them what they have to say and then evaluate and make my own decisions. So এই লিসনিং পাওয়ারটা আমার এখন অনেক বেড়েছে। এটা আমি যদি বলি আমার এক্সিকিউটিভ লেভেল থেকেও যদি আসে একটা কিছু বা কোনো আইডিয়া from my peers, from my colleagues, from my investors. So I think my listening ability has improved quite a bit. I listen to it, I evaluate, and then maybe I make that decision. The last thing would be in terms of ইগো, যদি মানে ইগো জিনিসটা যদি থেকেও থাকে কোনো সময়, এটা আপনার একদম মানে it has to be zero or minimal. You have to forget your ego in business, that is for sure. So this is also something I've learned over the last few years, that you cannot have a big ego in your business. You cannot have a big ego with your competitors, with your colleagues, with your stakeholders. You need to forget about it, and the যত এটা কমাতে পারেন, the easier your life becomes, and I think the more successful your business will become, because you do not make decisions based on your ego. Then you forget about it completely. You then make very rational and objective decisions. So yeah, that this is what I would say in my learning for the last few years. I enjoyed the conversation with you, and thank you for your time and effort. Thank you, Zubair. Thanks for this, and yeah, I'm glad.